Magandang araw. Here is our video discussion of module number 3 for BAM 241, Business Laws and Regulations. Our lesson title, Law on Partnership. The following our lesson objectives. At the end of this module, you should be able to explain the rules on the division of profits and losses, describe the designation of share in the profits and losses by a third person or by a partner, and discuss the rules of management. So in this particular module, matututunan natin kung ano-ano ba yung mga rules sa pagdi-divide ng profits at sa pagdi-divide ng losses. Paano ba yung tamang designation of share ng profits and losses pagdating sa third person? Okay. Next is, i-discuss natin yung rules of management dahil alam naman natin kapag partnership, madaming partners na sabihin natin na merong interest doon sa business. Now, paano nga ba yung rules ng management? Sino lang ba yung may karapatang mag-manage? At kung may na-designate na manager, hanggang saan yung extent ng kanyang authority in managing the affairs of the partnership. Yan ay matututunan natin sa module na ito. Let's continue. So, hi future accountant, welcome to the third session of the Law on Partnership. The immediately preceding module presented the different kinds of partnership and partners. Yun daw nakaraan, pinag-usapan natin yung different kinds of partnership and partners. So, as a continuation, this module introduces the following topics. Yun nga, yung rules on the division of profits and losses, the designation of share in the profits and losses by a third person or by a partner, and the rules in management. Okay, so pinasagutan ko naman na sa inyo ito ahead of time. Alam ko, nagtataka kayo, bakit papasagutan na agad? Kahit hindi pa nadi-discuss. Alam nyo, yung modules nyo really is a self-sufficient module. Okay? Yung ginagawa natin na video discussion, this is not actually mandatory for the teachers to do. Okay? So, hindi natin po pwedeng sabihin na kaya hindi nyo pa sinasagutan kasi hindi pa nagpapadala ng video discussion si teacher, no? Or si ma'am. The truth is, even without the video discussion, modules should be sufficient. It was designed to be sufficient and self-taught. Parang kompleto na talaga na yung pagkaka-design ng mga modules natin. But of course, to supplement, nagagawa tayo ng video discussion. So sana maliwanag sa bawat isa yon. Ma'am, gagawa ka na rin naman pala ng video discussion. Bakit hindi nyo pa po unahing i-post bago namin sagutan yung modules para mas matulungan kami? Alam nyo, mas maganda talaga na pagdating sa pag-aaral, yung mabasa nyo muna yung topic. And doon sa style natin na pinapasagutan ko na muna sa inyo yung modules prior para talagang, alam nyo yun, ma-force din kayo na basahin muna yung modules para kapag dinidiscuss ko na, at least, no, meron na kayong idea kung ano talaga yung pinag-uusapan natin na pasadahan nyo na siya ng basa. Nang sa ganon, kung meron kayong nabasa na medyo hindi nyo naintindihan, masusupplement yung knowledge nyo at mas tatatak. So again para sa kaalaman ng lahat, yung video discussion natin ay supplementary at hindi ito talaga mandatory sa mga professors na mag-post ng video discussion ng bawat module. So kung baka mapapansin nyo din, hindi lahat ng prof nyo dinidiscuss yung module. Ano? Hindi ko alam kung sino-sino lang ba yung mga profs na nag-video discussions. But anyway, I still believe na kailangan tong gawin, especially kapag law subject. Ayan. Okay. So tuloy natin. Siyempre, alam ko na nagawa nyo na dapat itong what I know chart. Ayan. Dito, walang mali o tamang sagot sa what I know. Pwede ngang sabihin mo na talagang wala kang alam dun sa topic. Kasi, di ba, paano nga kung talagang wala. Pero dito sa what I learned, kapag kaya rin yung mabasa tong modules na to,
dapat man lang sana meron ka nang maisagot sa what I learned na hindi mo kinakailangang tignan masyado yung modules na asa na nga ba, ano nga ba yung rules ng division of profits and losses. So yung ganon. Okay, so tuloy natin. Dito tayo sa main lesson. Okay. So ano ba ang rules on division of profits and loss? This is enshrined in Article 1797. If all are capitalist partners, kapag daw lahat ng partners ay capitalist partner, kapitalista, meaning to say nagbigay ng pera or property. Okay, money or property. So, paano ba yung hatian pagdating sa profits and loss? Letter A, profits and losses shall be divided according to their agreement. Kung 50-50, kung 20-80, meaning to say 20%, tsaka isa kay A, 80% kay B, kung ano yung mapagkakasunduan nila, pwede yon. Now, napag-usapan nila yung profits. Unfortunately, they never really talked about the losses. Hindi nila napag-usapan. So, paano kapag ganon? So, nandito sa letter B, if only the sharing of the partners in the profits has been agreed upon, the share of each partner in the losses shall be in the same proportion as the share of each in the profits. Kapag daw, yung sharing ng profits ay napagkasunduan, pero nakalimutan nilang mapagkasunduan yung tungkol sa sharing ng losses. Kung ano yung proportion ng sharing nila ng profits, ganun din yung magiging sharing nila sa losses. Ngayon, wala silang napagkasunduan unubes. Paano ba ang gagawin? Sabi rito sa letter C, in the absence of both, the share of each partner in the profits and losses shall be in proportion to his capital contribution. Okay. Meaning to say, kung ang capital contribution ni A ay 100,000 at si B ang kanyang binigay na contribution din ay nagkakahalaga ng 100,000. So, ipoproportion natin siya. So, 100,000, try nyo isulat. 100,000 plus 100,000, okay, is 200,000. Gagawa ka ngayon ng, tawag dito, magpo-prorate ka ngayon, ano? So, try kong isulat. So, halimbawa si A, 100,000. Tapos si B, 100,000. So, ang total niyan is 200,000, no? Ako, ayan, saan nakikita nyo. Ngayon, kapag halimbawa, maghahatian na sila at ang net profit halimbawa, ay sabihin natin na 50,000, paano ba nila hahatiin yung 50,000 among themselves, no? So, among sa kanilang between the two of them rather. Yung among kasi pagka 3 or more. So between kasi dalawa lang, ayan. Okay. So halimbawa 50,000, paano ba nila paghahatian? So yung 50,000, yung kay A 100,000 divided by 200,000, okay, times 50,000 equals 25,000. Okay. So dito, ayan. Dito gumagawa tayo ng fraction. So bakit fraction yung ginagawa natin? Para makuha natin yung ganito yung process ng pag-prorate, okay? Prorata, no? So, di ba 100,000 yon, tapos i-divide sa 200, kasi mo-multiply mo sa 50 para makukuha mo yung share ni A. So, 100,000 divided by 200,000 equals 50,000. Kung halimbawa si A dito, 50,000 lang yung, kapag kasi A dito, 20,000 lang yung kanyang capital na binigay. Tapos si B ay sabihin natin na
So ito, 20,000. Tapos si B is 180,000. 200,000 pa rin, ano? Sample A itong isa, ito sample B yung isa. Scenario A and scenario B. So, ang gagawin natin dito, kapag ganito na yung eksena natin, no? Dito tayo sa B, 20,000 divided by 200,000, ilan? Okay. So, 20 divided by 200. Siyempre, mga calculator ako. Okay. 20,000 divided by 200,000 is 10%. Okay. Yung 10% na imumultiply mo sa 50,000, yung kanya share niya sa 50,000, 5,000 lang. Okay? So, example, example number, sample B, no? Ganun yung pag-prorate. Ayan. Okay, so, tuloy natin to. Number 2, if aside from the capitalist partner, there is also an industrial partner or there are several industrial partners, paano ang hatian natin? The profits shall be divided according to the agreement. Ngayon, in the absence of the agreement thereon, syempre, the industrial partner shall first receive a just and equitable share of the profits. And thereafter, each capitalist partner shall share in the profits in proportion to his capital contribution. Anong ibig sabihin nito? Alam nyo, ang industrial partner, kung pwedeng yan yung mga tao na may skills na nag-manage ng business o kaya naman kung siya ay, halimbawa lang, chef siya, tapos restaurant yung business, tapos partnership yung business style, tapos partner siya as a chef, ayan, dahil kumbaga sikat siya na chef, kaya naging partner siya instead of just being hired. So, industrial partner yung chef. Siyempre, bilang siya ay naibigay na niya yung buong lakas niya at buong galing niya, napagod na siya, dapat lang naman na yung industrial partner shall first receive a just and equitable share of the profits. So, halimbawa, etong buwan na to. Okay. Ang kinita ng restaurant ay 100,000. Ngayon, yung chef natin, partner natin yan, napagod na yan eh. Ano ba naman ang gagawin natin dyan? Alam nga, ihuli pa natin sa bigayan. Kaya, according to law, talagang pinaprioritize siya. Given kasi yung fact na talagang napagod na siya, na ibigay na niya yung kanyang industry, no? Okay. So, dapat lang na mauna siya sa bigayan ng just and equitable share of the profits. Ngayon, kung naibawas na, halimbawa sa 100,000, o sige, ibigay natin kay chef partner natin, 30,000. O de, binigay na. Magkano na lang natira? 70,000. Ngayon, kung sa 70,000 na yon, ang partners pa natitira ay sabihin natin tatlo pa yung maghahati-hati. Paano nila yun hahatiin among themselves? Based on agreement. Ayan. Or based on capital contribution. Okay. So, paano naman yung losses? Alam nyo, yung industrial partner shall not share in the losses. Doon pa lang kasi sa napagod na siya at hindi siya nakatanggap ng kahit ano, losses na yun eh, di ba? Okay. So, yun na yung kanyang share sa losses. Yung napagod siya nang wala naman siyang napala. Kaya kung talagang may monetary pa na nawala, hindi na siya pa dapat na isali pa doon. Okay. Next, number 2, the capitalist partner shall share in the losses as follows. Of course, according to the agreement. But in the absence of any agreement thereon, each capitalist partner shall share in the losses in the same proportion as the share of each in the profits.
Okay, and then in the absence of both, each capitalist partner shall share in the losses in proportion to his capital contribution. So yung parang kanina lang din. Ano lang pinupunto natin dito talaga? Ano ba yung pagkakaiba lang nito dun sa kanina? Kasi di ba ang dinidiscuss natin kanina, lahat ng partners, lahat sila pure capitalist partner. This time around, parang may industrial partner ka na, may capitalist partner ka in one partnership. Ang point lang natin dito, pagka may industrial partner, dapat ipaprioritize siya sa bigay ng profits. And at the same time, when it comes to losses, wala siyang share doon, yung industrial partner. Okay. So pag-usapan natin tong hybrid na partnership. Yung may capitalist partner pero meron ding tinatawag na capitalist industrial partner. Yung combination ng kapitalista na siya, industrial partner pa siya. Okay, so paano ba? Letter A, let's talk about the profits. Number 1, the profits shall be divided according to their agreement. Okay, hindi naman parang sa sirang plaka tayo ha. Pero kasi, kapag may agreement, yun talaga yung binding. Okay? But in the absence of agreement, or ang napag-agrihan lang, profits lang, o kung ano yung sa hatian ng profits, yun din yung sa losses. Pero kung talagang unubis ala, okay, walang agreement, so dito sa capitalist partner with capitalist industrial partner, letter A, the capitalist industrial partner shall first receive a just and equitable share of the profits in his capacity as industrial partner. Alalahanin natin, yung capitalist industrial partner, isang tao yan na nagbigay na ng pera or property, nagbigay pa ng industry. Okay. So ngayon, ang sabi dyan, dahil hybrid siya at in a way, industrial partner pa rin siya, makaka-receive pa rin siya ng just and equitable share ng profit at uunahin siyang bigyan. Ayan. Next, letter B. Ito tayo para sa mga nawawala. Ayan. Dito tayo ha. Thereafter, each capitalist partner, including the capitalist industrial partner in his capacity as capitalist partner, shall share in the profits in proportion to his capital contribution. Okay, so pagkatapos bigyan si capitalist industrial partner, lahat sila, including ulit si capitalist partner, ay makaka-receive na ng profits in proportion to his capital contribution. Okay, so pag-usapan natin yung losses para sa isang partnership na may capitalist partner na may capitalist industrial partner pang kasama. Okay, losses shall be divided among the partners, including the capitalist industrial partner in his capacity as capitalist partner according to their agreement. Okay, so next, in the absence of any agreement thereon, losses shall be divided among the partners, including the capitalist partner in his capacity as capitalist partner according to their ratio of the capital contribution. Huwag kayong malilito kasi si capital industrial partner, kumbaga hybrid siya, parang kalahating kapitalista, kalahating industrial partner. Ngayon, yung side niya na capitalist partner, meron pa siyang matatanggap na profits because capitalist partner din siya. O kung aalalahanin natin, di ba, yung industrial partner, siya yung pinaprioritize sa bigayan ng profit. So yung yung capitalist industrial partner, uunahin siya kahit na may pagkakapitalista siya. Okay, bakit? Kasi nga industrial partner siya. Ngayon, kapag nabigyan na ng share sa profit itong capitalist industrial partner dahil sa pagiging industrial partner din niya, halimbawa 100,000, binigay sa kanya 30,000, o may 70,000 pang matitira. Yung 70,000 na kasali pa ulit siya doon bilang as capacity, bilang isang capitalist partner. Ma'am, ba't gano'n? Nabigyan na siya sa pagiging industrial niya, tapos bibigyan pa rin siya bilang capitalist siya? Swerte naman. Oo, kasi mas madami naman siyang binigay at i-share dun sa partnership. Isipin mo, nagbigay na siya ng property or money. Nagbigay pa siya ng industry. Yung ibang capitalist partner, ano lang binigay?
Diba, it's either money or property. Pwede rin namang both. Ang point dito, nagbigay ba sila industry? The answer is no. Kaya hindi naman masama na madali talagang ma-receive itong si capitalist industrial partner. Ngayon, pagdating sa losses, ayan, yung dahil si capitalist industrial partner din, okay, ang sabi rito, hindi siya mag-share sa losses bilang isang industrial partner. Pero bilang isang capitalist partner, mag-share siya sa losses. Ayan. So sana na-gets niyo yun, ha? Okay. So tuloy natin. Pag-usapan natin yung designation of share in the profits and losses by a third person or by a partner. Okay, number 1. If entrusted by the partners to a third person, the same shall be binding upon the partners and may be impugned only when it is manifestly inequitable. However, even if such designation by a third person is manifestly inequitable, it can no longer be impugned. A, by a partner who has begun to execute it, or by any partner if 3 months had already lapsed from the time he obtained knowledge thereof. Ayan. Okay, para mas maintindihan nyo yung sinasabi rito sa designation of share in the profits and losses by a third person or by a partner, basahin natin yung sinasabi dito sa Article 1798. Ano ba yung sinasabi dito? Ang sabi, if the partners have agreed to entrust to a third person the designation of the share of each one in the profits and losses, such designation may be impugned only when it is manifestly inequitable. Ano ibig sabihin nito? Okay. Diba, yung partnership, may mga partners. Itong mga partners na to, pwedeng for some reason, hindi sila mag-come up sa kung paano ba nila hahatiin yung profits and losses among themselves. Hindi nila mapagdesisyonan. Okay, nagkakahiyaan sila o talagang hindi lang talaga nila alam kung paano ba ang gagawin, no? So ang ending, wala talaga silang agreement na they did not arrive at any agreement at all. Ang point ng 1798, pwede daw na yung mga partners ay mag-agree na i-entrust or ipagkatiwala sa isang third person, sa ibang tao, yung pagdidesisyon kung paano ba hahatiin among them yung share ng profits and losses. I hope naintindihan nyo to, ha? Okay? So pwede pala yun. Kung hindi tayo magkasundo-sundo dito bilang partners, kung paano ba natin hahatiin yung profits and losses, pwede pala na ipagkatiwala natin yung pagdidesisyon na yan sa ibang tao, sa third person. Ngayon, yung rule na to, ito na yung sinasabi. Ngayon, halimbawa, in-entrust na natin dun sa ibang tao. Ayan, magiging binding yan. Yun yung sinasabi rito na that the same shall be binding upon the partners and may be impugned. Ano ba impugned? Papalag ka. Yung, questionin mo, impugned. Ayan. Questionin mo lang kapag ka nakita mo na inequitable or unfair yung hatian. Okay? However, even though such designation by a third person is manifestly inequitable, halimbawa obvious na unfair, hindi mo na siya po pwede pang questionin kapag ka, letter A, okay, kapag ka na-execute na siya. Tagal mo kasi, hindi ka bala kumibo. Alam mo, pag hindi ka kumibo minsan, ibig sabihin, okay lang, diba? So, ayan, dumating na yung oras. Ngayon na talaga, magbibigayan na. Ngayon mo ko questionin talaga. Too late. Okay. Letter B. By any partner, if 3 months had already lapsed from the time he obtained knowledge thereof. So, diba, nalaman mo ngayon. Nagpatumpik-tumpik ka pa. Lumipas ang 3 months. Wala na, touch move na. Okay? So, meaning to say, wala ka nang magagawa. Ayan.
So, next. Paano daw kapag yung designation o yung pagdedesisyon ng pagbibigayan ng share ng profits and losses ay in-entrust mo naman sa one of the partners? Pwede daw ba? As a rule, the designation is void, walang bisa. Kasi hindi pwede na ipagkatiwala lang yung pagdidesisyon ng bigayan ng share ng profits and losses sa isang partner. Okay. So accordingly, the profits and losses shall be divided among the partners as if there was no stipulation thereof. So halimbawa, oy, sige ma'am, ikaw na bahalang desisyon kung paano ba hatian sa atin lahat. Okay. O, di ba, parang nag-agree kayo. Bawal siya. Bawal siya. Ipinagbabawal siya ng batas. Okay? Okay. So pag-usapan natin yung rules ng management. Ano ba itong rules of management na ito? Ayan. Alam nyo, hirap kasi niyan. Paano kung 10 yung partner? Di 10 tayong boss dito, di ba? Ayan. So, talagang sana meron tayong i-appoint na manager. Ngayon, number 1, napag-desisyon na natin mag-appoint ng manager. When a partner has been appointed manager in the articles of partnership, ano ba yung scope ng kanyang authority? Pwede na ba siya maghari-harian? Okay. Sabi rito, the managing partner may execute all acts of administration despite the opposition of his partners unless he acted in bad faith. Anong ibig sabihin nito? Napagkasundo-sunduan natin na ang magmamanage ng business ay ako. Lahat naman kayo agreed na ako. O hindi bawat kilos ko, kontra ka, gusto mo, huwag mong gawin. Hindi pwede yun. For as long as I am acting or executing all acts of administration, ayan. Alam nyo, may may enumeration ito, yung acts of administration. Okay, for as long as I am doing acts of administration, kahit hindi mo type o hindi ka agree doon sa ginagawa ko, dahil nag-agree tayo na ako yung manager, aba, wala kayong magagawa. Ngayon, kapag nag-act ako in bad faith, nilagay ko sa peligro o sa hindi tama yung aking mga desisyon, when it comes to managing the business, ayan. At saka pa lang, pwede kayong mag-react. Okay. So, ang ibig bang sabihin, kapag ako na yung in-appoint na managing partner, hindi na ba ako pwedeng matanggal? Ganun? So, permanent na ako for the rest of our life? Paano nga ba ang revocation ng appointment of a managing partner? Pwede ka bang basta tanggalin agad-agad? Alright, ang sabi rito, number 1, with just or lawful cause. Ibig sabihin, may dahilan talaga. Okay. So, his appointment can be revoked by the vote of the partners owning the controlling interest. Okay. So, pwede naman pala talaga. Okay. So, pwede daw na kapag just or lawful yung cause, okay, yung partners na owning the controlling interest, pwedeng mag-revoke ng kanyang appointment. Next. Kung halimbawa, walang kadahi-dahilan, hindi ka lang talaga type, pwede ka bang tanggalin? The answer is yes also. Kaya lang, hindi basta-basta. Okay? Okay, sabi rito, his appointment can be revoked only with the consent of all the partners, including the managing partner, because such revocation would be a novation of the terms thereof. Okay. So, siyempre, kung ikaw naman yung managing partner, ayaw ka na ng lahat. Ipipilit mo po ba yung sarili mo? Siyempre, may hihiya ka din, no? So, yan. Pag-usapan natin yung number 3. Alam niyo yung manager, hindi naman kinakailangan na laging isa. Paano? Kung malaking business, isa lang manager mo, di ba? Hirap yun. So, what if there are 2 or more partners that have been appointed as managers? Okay. Letter A, when there is a specification of the respective duties, magkaiba naman yung duties nila at maliwanag naman na, ikaw, A, dito ka, ito talaga yung mga duties mo. O B, ikaw, ito talaga yung mga duties mo. Ayan.
So magkakaiba sila ng duties at yun ay maliwanag, mas maganda. So ano magiging scope ng authority nila? Sabi rito, each managing partner shall perform only the duties specified in his appointment. Hindi po pwede na yung duty ng may duty gagawin mo. Nangailam ka, nag-jump ka na sa sa trabaho ng may trabaho. May example naman dito. Sabi rito, A, B, C, and D are partners, with A and B having been appointed as managers of their trading business. A is to perform the operating function while B the administrative function. So the managing partners can perform only the function assigned to each of them. Okay. So letter B, when there is no specification of their respective duties, wala, basta't in-appoint lang sila as managing partners. Wala man lang sinabi kung ano bang mga duties nila. Wala ring stipulation na na kailangan magkasundo muna sila bago sila umakto. Ano ibig sabihin nun? Yung kapag hindi pumayag yung isa, hindi nila gagawin yung pagdedesisyon. Wala naman sinabing gano'n, So paano? Kanila scope of authority. Ito tayo sa gawing baba, scope of authority. Sabi nito, each one may separately execute all acts of administration. So they don't need to consult each other na, uy, gagawin ko to. Okay ba sa'yo? Kasi pag di okay sa'yo, baka hindi ko pwedeng gawin. Walang ganon. Kapag ka yung madaming in-appoint na partners as managers at wala namang sinabi ng mga respective duties nila at wala naman ding sinabi na kinakailangan muna ng consent ng bawat isa bago sila mag-act as managers. No? Sabi rito, each one of them may separately execute all acts of administration. And having said that, ibig sabihin na hindi na nila kailangan ipagpaalam sa bawat isa. Okay, so rule in case of opposition of the other manager. Paano kung halimbawa yung ginagawa mo kontra ko? Ikaw si B, ako si A. Pareho tayong manager. Hindi ko type ginagawa mo. Or hindi mo type ginagawa ko. Hindi ka agree. No. Paano kapag may opposition? What's our rule? Okay. Ayan. So, the decision of the majority of the managing partners shall prevail. This is applicable kapag tatlo yung partners or mas maganda sana kung add number. Kasi parang nasa tatlo o dalawa against sa isa. Kung 5, tatlo against dalawa. Yung mga ganon. So halatang halata mo kung sino yung majority, di ba? Pag kasi dalawa kayo, tas magkaiba kayo, di 1 versus 1 lang yun. Or kapag 4 naman kayo, tapos dalawa agree, dalawa disagree, ang hirap, no? Pero may solusyon dyan. So halimbawa, even numbers. Dalawa kami, dalawa kayo. Vibes. The decision ng managing partner na nag-o-own ng controlling interest shall prevail. Tamang tamang dalawa kami, dalawa rin kayo, pero pagmamay-ari naman namin yung 80% ng partnership na ito. Ba't kayo masusunod? Ayan. Diyan papasok yung controlling interest. Okay. So, let's move on. Sorry. Wala. Ito ba yun? Module 3. Medyo lumiit nga lang. Ito lang. Ayun. Ako lang. May example naman dito. Maryland Company is owned by the following partners with their respective contribution. Si Mary, 10,000. Si Anna, 20,000. Si Rose, 30,000. Si Irma, 40,000. Si Liza, 50,000. Si Edna, 100,000. Tsaka si Nora, 200,000. So, pansinin nyo, Maryland Company, 2, 4, 6, 7 sila. Ngayon, si Edna daw, tsaka si Nora, pero sa kanilang dalawa, lahat manager na. At wala namang sinabi kung ano ba yung mga respective duties nila. Ngayon, si Mary wants to buy goods from excellent company.
Si Lisa, ino-oppose niya. Si Anna at si Rose, nakakampi kay Mary. Si Irma naman, nakakampi kay Lisa. So imagine, si Mary at si Lisa, parehong manager. Nag-o-oppose sila. Tapos nagkampihan na. Ngayon, the group of Mary will prevail because they constitute majority. 3 versus 2. Okay. Ngayon, kunwari, there is a tie. In this case, the group of Lisa will prevail because she and Irma represent the controlling interest. Meaning to say, kapag pinag-plus mo yung capital contribution nila, mas madami silang na-contribute na capital contribution. Therefore, kung ano yung decision nila, yun yung masusunod. Okay. So note that there is a contrary opinion stating that the tie should be resolved by including the vote of the partners who own the controlling interest, although they are not managers. Thus, the vote of Edna and Nora would be controlling to resolve the tie. However, this will be the same as in the case where no one was appointed as managers among the partners. Okay, let's talk about letter C. When there is a stipulation that none of the managing partners shall act without the consent of the others. Okay, halimbawa merong napagkasunduan na agreement na dapat magkakasundo sila, yung mga managers, bago nila gawin yung isang bagay. So, paano yung vote na required? Ito tayo ha. The concurrence of all of them shall be necessary for the validity of acts. Rather. So, the concurrence of all. Dapat lahat sila. Ngayon, what is the rule in case of absence or disability of one of the managing partner? Absent yung isang managing partner o kaya disabled na siya. So in the absence or disability of one managing partner, ulit. The absent or disability of one managing partner cannot be alleged. Example, the other managing partners are not authorized to act for the partnership unless there is an imminent danger of grave or irreparable injury to the partnership. Okay. Itong 1802, maganda yan kasi sabi rito, okay, kapag merong stipulation na dapat yung managing partners ay hindi pwedeng mag-act nang walang consent ng isa. Okay, dapat lahat sila mag-a-agree para maging valid yung act. Pero paano pag may absent na isa? I-disregard mo na ba? Absent naman, huwag na nating intindihin. Disable naman, huwag na nating intindihin. Pwede na tayo siguro at magdesisyon at absent naman siya. Pwede ba yun? The answer is no. The answer is no. Except yung pagdedesisyon nila ay obligado na dahil nahaharap na sa sabihin natin na emergency na kailangan na ng desisyon or else magkakaroon na ng danger para dun sa partnership o baka magkaroon na ng irreparable injury to the partnership. Okay, pag-usapan natin tong number 4. When upon the manner of management has not been agreed. Yung manner ng management hindi na pagkasunduan. Basta nagbulang sila ng partnership, o tara na, bumo tayo partnership, okay, o ayan na, may negosyo na tayo. Wala namang sinabi kung paano i-manage. Hindi ko alam kung paano nabubuhay yung mga ganyang partnership, yung may malabong side, may gray area. Kasi kailangan sana malinaw yan. Pero just in case lang, just in case na may partnership na nabuo na hindi man lang pinag-usapan tong manner ng partnership. So, paano gagawin natin? Okay, so, mangyayari, all the partners shall be considered as agent of the partnership. Meaning to say, all of them, lahat sila, managers. However, none of them may, without the consent of the others, make any important alteration in the immovable property of the partnership, even if it may be useful to the partnership. Ayan. Lahat sila manager. Pero, when it comes to immovable property, hindi pwedeng magdesisyon yung isa lang sa kanila. Okay? Kahit pa sabihin niya na, ay alam mo, kaya ko lang naman yung ginawa para sa partnership kasi tingin ko makakabuti sa partnership natin yan. Kahit na, hindi pwede yung isang partner, okay, ay gagalawin niya yung immovable
property ng siya lang. Okay. So, but, i-continue natin to. Ito tayo, ha. So, but if the refusal to give consent by the other partners is manifestly prejudicial to the interest of the partnership, the court's intervention may be sought. Halimbawa, nire-refuse ng ibang mga partners yung action na yon. Kahit pa obvious na magiging beneficial yun sa partnership. Anong gagawin? Ano na ba? End of the, sabihin natin dead end na ba yun? So the answer is no. You can go to the court and ask court's intervention para na sa ganon maka-arrive kayo sa tamang desisyon. Pero malamang yan, pag nagpa-korte na kayo, ibig sabihin, hindi kayo magkakasundo. Pagka hindi na kayo magkakasundo, we all know that partnership is based on trust and confidence. It is something that is very personal. That's why it's very easily dissolved by many things, no? So kapag ganito na nagkokortehan na, malamang sa hindi, madidissolve na rin niya. Malamang lang, ha? Hindi ko sinasabi na automatic madidissolve, ha? Malamang lang kasi baka magkagalit-galit na tong mga ito. Okay. So letter B, whatever any one of them may do alone shall bind the partnership. Lahat daw ng pwede nila na gawin na mag-isa na hindi nila kinakailangan ng consent ng partner, mababind yung partnership. Example, may restaurant business tayo, 3 tayo. Okay? So, wala namang manager na dinesignate. Ano ibig sabihin nun? 3 tayong manager. Naisipan ko mamalengke kasi nung chinek ko yung pantry natin, walang laman, walang sibuyas, walang bawang, ang daming kulang. So, ginawa ko na malengke ako. Kaya lang, inutang ko lang yung sa suki ko. Ayan, inutang ko lang siya. Sino may utang? Yung partnership. Okay? Bakit? Kasi, pwede niyang i-bind yung partnership. Ayun. Okay, rules. In case of opposition of the partners, of other partners. Sabi dito, the decision of the majority shall prevail. And in case of a tie, the decision of the partners owning the controlling interest shall prevail. Alam niyo, lagi namang ganyan yung rule sa partnership. Kailangan yung decision ng majority. Pagka naman tayong mga tao, kasi 4 kayong tao, tie, kasi tigda-2. Or dead end. Okay, anong gagawin? O, yung owning na yung majority or controlling interest. 2 lang to, pero kanila naman yung 200,000, tas 2 nga ito, magka-vibes. Magkasunto, pero 20,000 lang naman yung capital nila. O, sino masusunod? O, ito, di ba? Ganon lang siya. So, laging ganon. In case of voting, when it comes to controversies na kailangan na pagbotohan. Okay. So, yun yung rule natin. Ayaw na naman bumaba. Ayun. So, natapos natin yung discussion. Ito naman is skill building activities. No? Gawin nyo ito. Pilitin nyo huwag tingnan yung answer key. No? Pag sinabi natin na ito, bigyan lang natin ito. I-discuss lang natin yung problem 1A, tas lahat ng mga kasunod kayo na maggawa. Though makikita nyo naman yung answer dun sa dulo, no? May answer key naman ito. So sabi nito, Zone Enterprise is owned by Zorina, Odessa, Norma, and Elma with capital contribution of 10, 20, 30, and 40 respectively. Pag sinabing ganyan na may respectively, ibig sabihin sunod-sunod din ito. Ibig sabihin si Zorina kanya'y 10, si Odessa kanya'y 20. Si Norma kanya'y 30, si Elma kanya'y 40. Ganun ibig sabihin nito, ha? So, during the year, the partnership realized a net profit of 8,000. Okay, in the following independent situation, how will each partner receive from Zone Enterprise? So, tignan nyo. Assuming daw na, na may agreement na 2:1:2:5. O, so, paano to? Paano ang computation nito? Ang gagawin nyo, pag nakakita ko niyan, 2 plus 1 plus 2 plus 5. So, equals 10, di ba? So, lahat yan, i-over 10 mo. Halimbawa, 2 divided by 10. Di ba? Ito, 2. Ulitin natin, ha? 2 plus 1 plus 2 plus 5 equals 10. Pinag-plus-plus mo lahat ng ratio ng 4. Ngayon, si Sorina, kanya yung 2, di ba? Okay.
2 divided by 10, pinakompute natin 10.2 or 20%. Ngayon, ang profit na paghahatian 8,000, i-multiply mo sa 8,000, lalabas 1,600. Therefore, si Sorina, ang dapat na ano niya, ang share niya sa profit is 1,600. Okay, so ito namang si Odessa 1 divided by 10 or 1 over 10. 1 divided by 10 equals 0.1. Tapos i-multiply mo sa 8,000 kasi 8,000 yung profit equals 800. Therefore, si Odessa, ang share niya sa profit ay 800. Ngayon, si Norma, 2. 2 divided by 10. O di kapareho lang din ng Sorina. Pareho silang 1,600. Okay? O, tas 5 divided by 10 or 0.5, multiply mo sa 8,000. 4,000 yung kay Elma. I-plus-plus natin. Si Sorina, di ba, 1,600. Magkano na nga si Odessa? Diyos ko, hindi ko na maalala. Teka. 800. O, di 1,600 plus 800 si Odessa. Si Norma, 1,600 din. Pinagpa-plus-plus ko. Tapos si Elma, 4,000. O, tignan nyo, equals 8,000. Tignan natin kung tama. Sige, mamaya na pala natin tignan kung tama. Din muna tayo sa number 2. Wala daw profit agreement. Anong gagawin? Di ba sabi, according to capital contribution. O yan yung ginawa ko kanina, yung meron pa akong pa-coupon band. No? Okay, so ang gagawin nyo lang, ipa-plus nyo yung 10,000. 10 na lang nilalagay ko pag ganyan. Unless, ano siya, yung 10,250. Ikinakancel out ko na ibang zero para hindi naman sobrang daming zero kailangan pindutin. So, 10 plus 20 plus 30 plus 40. 100,000. So, 10 divided by 100. 0.1. 0.1 times 8,000. Kay Sorina, 800. Okay. Kay Odessa, 1,600. Tapos, kay Norma, ano siya, 30 divided by 100 times 8,000. 2,400. 2,400. Tapos 40,000 divided 40 divided by 100 times 8,000. 3,200 yung kay Elma. O tignan natin kung tama. Dito na may sagot nito di ba? Ayun, 1,600, 800, 1,600, 4,000. 800, 1,624, at saka 3,200. Ayan, so I want you to completely answer this and submit the same, no? Okay, at sana mas naintindihan nyo ngayon. Kung ito ay nasagutan nyo at nasubmit nyo na, pero talagang hindi nyo na, kinopya nyo lang or whatever, ano, hindi nyo talaga naintindihan, maganda din na ulitin nyo kasi importante na maintindihan nyo to. Hindi nyo kasi madadaya yung yung board exam kung sakasakali na magtutuloy-tuloy kayo na BSA or yung exam natin. Kaya maganda, i-practice nyo na. So, that's all for module number 3. Tingnan nga natin yung facts na to. Okay, so please answer this all and submit the same to me. That's all for today. God bless you all.